Madame la vice-présidente du Ghana, Monsieur le ministre de l'Éducation du Ghana, honorable ministre, Monsieur le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Monsieur le secrétaire général de l'Association des universités africaines, Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil interuniversitaire de l'Afrique pour l'Afrique de l'Est, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage, Mesdames et Messieurs les recteurs, présidents d'université, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs et membres des centres d'excellence d'Afrique, Mesdames et Messieurs les membres des équipes de la Banque mondiale, des unités régionales de facilitation, de la commission d'organisation du 10e anniversaire. Chères étudiantes, chers étudiants, distingués invités en vos qualités et grades et rangs, tout protocole observé. Je vous salue, je vous souhaite la cordiale bienvenue dans cette session que j'ai l'insigne honneur de diriger. Permettez-moi de remercier et d'exprimer toute ma reconnaissance à la Banque mondiale et aux unités régionales de facilitation du projet pour l'honneur qui m'a été fait de modérer la présente session. Mesdames et Messieurs, j'exprime toute ma gratitude également au gouvernement et au peuple du Ghana pour leur accueil chaleureux et pour leur hospitalité légendaire. Chères participantes, chers participants, la session plénière intitulée « De la recherche à l'entreprise, histoire inspirante de jeunes entrepreneurs » revêt un caractère hautement symbolique et vise à partager l'expérience typique et symbolique de la transformation des connaissances vers des opportunités de création de biens et services pour le développement à la portée et au bénéfice des populations africaines, dont la plupart des couches sociales peinent à se lever ou à tenir debout lorsqu'elles l'ont été. L'objectif de la session est de fournir quelques exemples clés sur comment la recherche de pointe à valeur stratégique, parce qu'elle est dans la santé et dans l'alimentation, se combine à l'entrepreneuriat inspirant, porté également par des jeunes, l'avenir du continent pour impacter positivement le développement social et le développement économique du continent. Durant la session, mesdames et messieurs, vous aurez le plaisir d'écouter les présentations de deux entrepreneurs suivis des commentaires d'un dirigeant de centre d'incubation. Vous aurez également le loisir pour une vingtaine de minutes, peut-être qu'il va se réduire parce qu'on a perdu 10 minutes avant de commencer. Je disais bien, pour une vingtaine de minutes, vous aurez l'occasion d'échanger avec les panélistes par des questions et des contributions. Monsieur Jimmy Angupale de l'Ouganda et monsieur, bon, moi j'avais sur ma liste Madame, Madame Peace Mnelemba. Est-ce que c'est monsieur? Désolé. Nous partagerons successivement leur histoire inspirante autour respectivement de Farm Biotrack et de Aquaponic. Vous disposerez d'une vingtaine de minutes chacun et vous développerez votre pensée. Après, M. Abdul Wahab Anou du Burkina
Le commentateur nous partagera également sa lecture de tout cela dans une quinzaine de minutes. Je voudrais juste introduire ces personnes. Après, vous aurez le temps d'aller un peu plus en profondeur. Monsieur Jimmy est scientifique pharmaceutique. Il est expert dans le domaine de la biotechnologie pharmaceutique et de médecine traditionnelle. Vous aurez l'occasion de l'entendre du côté à la fois de la science et du côté de l'industrie pharmaceutique. Il a participé effectivement lors de la pandémie de Covid-19 à la préparation des désinfectants pour les mains à prix réduit pour permettre à nos populations qui ne sont pas riches d'y accéder. Alors, je ne sais pas si c'est toujours Monsieur Peace, c'est ça? OK. Il est spécialiste, il nous vient de Malawi, il est spécialiste de l'aquaculture et se consacre à l'amélioration des pratiques durables en matière de pisciculture et d'agriculture maraîchère. Il a obtenu une maîtrise dans un centre d'excellence africain en aquaculture et en sciences halieutiques, disons, de l'université agricole et de ressources naturelles de Lilongwe. Il est actuellement un grand défenseur des solutions aquaponiques durables pour améliorer les moyens de subsistance et de sécurité alimentaire au Malawi. Ces deux panélistes auront environ 20 minutes ou un peu moins, 15 minutes, s'il y a de l'effort, pour partager avec nous, avec vous, leurs expériences. Ensuite, nous aurons l'occasion d'écouter M. Abdul Wahab Anou, qui dirige un centre, le centre d'incubation et d'entrepreneuriat de l'Institut des yeux, c'est au Burkina Faso. Il accompagne depuis une dizaine d'années des start-up à fort impact dans la sécurité de l'eau, secteur de l'eau, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur du numérique et de l'agroalimentaire. Il est titulaire d'un MBA en éco-innovation et en même temps titulaire d'un master en macroéconomie. Il travaille au quotidien au développement des initiatives entrepreneuriales portées particulièrement par les jeunes étudiants, doctorants et les jeunes diplômés avec pour l'ambition de favoriser les solutions intelligentes, durables au défi disons qui constitue un défi pour le développement de l'Afrique. Mesdames et messieurs, à l'issue de ces trois interventions, vous aurez 15 minutes pour contribuer par des questions ou par des amendements à cette expérience. Mesdames et messieurs, je voudrais donc arrêter là ma présentation, mon introduction, et je voudrais à présent donner la parole au premier intervenant pour présenter son travail. Merci. Donc, messieurs, vous avez la parole. Monsieur Jimmy. The technical team, if you could put on the slides as we wait for them. My name is Jimmy Angupale, as already been introduced. I am Product Development Officer at Farm Biotruck. I'm also a director of a small startup company called Novel Medicine Formulations, which is incubated at Farm Biotruck, Mbara University of Science and Technology. Yes, the slides are there. I don't know if you can see. So I'm going to
share with you about some of the innovations that we have been able to take from research to the market. So here we're going to focus on production and commercialization of ghee-based products, which is one of our flagship products at Novel Medicine Formulations, introduced and imported at Farm by Truck. Next slide, please. Slides have disappeared. So the presentation is, I'm going to focus on an overview of what our startup focuses on. And then I will delve into some of the key challenges that our flagship innovation is addressing. Then I'll also move into explaining about our innovation, which is ghee-based cosmetic innovations. And then I will also move into the business aspect, what we've managed to achieve so far, and where we intend to go. And then other products that we have also innovated at Novel Medicine Formulations. Then I will conclude by giving you also a snapshot of other innovation startups that are incubated at Farm-Bill Track that also have a potential, like Novel Medicine Formulations Limited. The slides have disappeared, I don't know. Okay, I think I need to come that side because I'm not seeing them from this side. I don't know if I need to go down because I'm not seeing the slides from here. Okay, so about Novel Medicine Formulations, which is a startup company incubated at Farm-Bill Track. Our main vision is to be Africa's main driver of world-class indigenous medicinal plant and cosmetic product development. And how do we want to do this? We want to do this through converting local raw materials into industrial-grade inputs and world-class products. So our target is that at least 80% of African farmers should be owning a cottage industry in their farms or in their homes. At least 70% of industries in Africa are utilizing locally processed industrial inputs, and also, for example, ghee, that's the one we are focusing on. And we also target that at least 50% of locally developed products should be coming from within, from our innovations. Yeah, that is about Novel. Next slide, please. So what problem were we addressing as Novel when we waited at Farm-Bill Track? I'm just going to use Uganda as a case study based on where I come from. In 2024, I think this has been something happening in other years. We will have a trade deficit of 419.6 million US dollars. That means there is more importation than export. Then also, the second largest import, which was around 197 million US dollars, was actually petroleum-based materials that are used in cosmetic industries and also in some topical formulations in the pharmaceutical industries. And this petroleum, we know how it can impact environment and also other issues now that we know with climate change. Then we're also observing toxicity from synthetic chemicals, especially hydroquinone, that some people include in some of the products for skin bleaching and things like that. Then last year, the Uganda National Bureau of Standards recorded that 58% of actual goods that are imported, cosmetics mainly, are counterfeits, or they have problems. So there is something that is happening. So when we look at all this, look at our traditional knowledge, what can we do locally to be able to come up with something to replace or to substitute? We observed that in Western Uganda, there is a lot of production of milk. Like in Uganda, around 7.7 million liters of milk is excess. A lot of it is produced. So locals actually transform excess of this milk into a ghee, something called the ghee, where they remove the fat base of the fat layer of the milk and then they process it into a base, or it's more like a butter, something like ghee butter. But this
ghee is used traditionally in the local communities for cosmetic purposes, especially when somebody is being prepared for a wedding. When a woman is prepared for a wedding, they smear her with because that ghee for the skin to look very nice for the wedding. So, but the challenge was this material had challenges of quality. The quality was low, and it had a very bad smell. So it hinders its commercialization and also being able to use it in the pharmaceutical industries. So we focused on a method that will purify this ghee to industrial grade that can be used in cosmetic industries. Next slide, please. Next slide. Okay, so that is now, when you look at the market analysis, the opportunity in terms of cosmetics, natural cosmetics in Uganda, you realize that the market size has been estimated to be 226 billion Ugandan shillings that you can convert to USD and C. Then we also look at the population, the people who were targeted to. So I use this. So I can move this. Yes, so the people, the target market of our cosmetics. Women in Uganda, we have around 23.7 million women who are the most consumers of cosmetics. And then we have also children who use jellies, around 25 million. So if we take like 10% or 5% of this serviceable market, we can be able to capture that and be able to move our product in the market. That is the market analysis in Uganda. But now if you scale this to other African countries as a continent, the market for natural cosmetics is really huge, something that we could venture into, or that we have ventured into. Next slide, please. Okay, so our innovation, what are we doing? So we are converting, like I said, local produced raw materials into industrial grade inputs for manufacturing of cosmetic and pharmaceuticals. So we also develop safe and world-class natural products using these purified materials. So that's just a snapshot of how our innovation works, how we be able to pick this raw material from farmers who process it, then we take it through the processing methods, then we convert it to what we call purified cosmetic or pharmaceutical grade ghee that can be used in both pharmaceutical industries and also in cosmetic industries. So we've also used that to develop a product called the pearl jelly, which is a blend of ghee from Western Uganda with shea butter from Northern Uganda, which makes now Uganda the pearl of Africa, pearl jelly. That's how the product comes up. Next slide, please. Yes, so what have we achieved so far with this innovation? So we have purified this ghee successfully. We're able to remove the smell and be able to have a quality that is required by industries. And then we have also been able to develop products like the jelly that you've seen there, pearl jelly. Then we have a cream and other formulations that we have developed from it. But we've also, this product is already in the market, so people who are using it are really giving very good feedback. And so therefore, upscaling production of this industrial grade ghee and also other related products will actually reduce our dependence on imported petroleum bases, thus also increasing its environmental impact. And also upscaling this production of these products can also increase household income, create employment. Just imagine people who are processing this ghee from farmers, then the supply chain, and the product that we have developed, and then the distribution network, the kind of employment this kind of product is able to create, and also a healthy skin. We've seen toxicity from hydroquinone and related other products. So this is really a very good product that you can prioritize on. Next slide. Okay, so this just shows the product being displayed in supermarkets in Uganda, and also how it has been exhibited in other science weeks in Uganda. Next slide. Yes, so this was, before I came here, I had a conversation with a customer who has been actually taking this product to the Democratic Republic of Congo. So the person was making an order, and he said that he has noticed that
people who have bleached their skins, I think there's a lot of bleaching happening that side. I don't know, but that's what they were telling us. So when they give it to people, it is able to reverse their damaged skin back to its natural form. So that is one of the things that this product is actually doing, trying to restore bleached skin or chemical damaged skin back to its natural form. Next slide, please. Yeah, so that is a competitive landscape analysis, how we score our products based compared to other related ones in the market in terms of its antioxidant, its anti-aging, and its skin cleansing activities, in terms of its compatibility with the human body, in terms of its stability, and microbial and other properties of this product if you compare it with others. Next slide. Yes, so that is just how we do our business, how we're able to connect with the customers through digital marketing. If you Google Novel Medicine Formulations Limited, you'll find something about our products. Then how we also do door-to-door marketing, and then engagement with manufacturers, because we have different segments of products here. Ingredient that can be used by industries, and then finished products that can be used directly by consumers. Yes, next slide. So that's just our business model. I'm not going to go much into that. You can go to the next slide. Financial projections. So currently, we have been restricted just focusing on one area in Uganda. So with even limited marketing, we're able to make 2.5 million shillings per month. So that moves up to like 30 million per year. If that's in one region in Uganda. So if we upscale this, then we can have a 10-fold increase in the market size and also in the sales volume of this product. Yes, next slide. So that is our estimated investment need if we're able to upscale, how much we would need to be able to break even. So you will see we'll need around 1 billion UGX to be able to really upscale and be able to attract more customers and increase our sales. Next slide. So that is additional investment that we talked about. That translates into around 277,000 US dollars that can sustainably and independently help us to drive Africa's product innovation index through our innovation. Next slide. So apart from the ghee-based products, the cosmetic creams and all that, Novel Medicine Formulations Limited also has been innovating a number of other products. So you can see there was a paper we published in 2013 on a microcrystalline cellulose. So we have also seen that, because you see our vision is about converting local raw materials into industrial grade, so that the industries can be able to consume them instead of, especially pharmaceutical industries, most of these things are imported. So we try to isolate and purify cellulose from sugarcane bagasse. You know, Uganda has a lot of sugarcane factories that produce excess of waste material, sugarcane bagasse. After they remove a juice, that what remains is normally discarded. So we are able to convert that into what we call microcrystalline cellulose that can be used in the pharmaceutical industries for making products like tablets, capsules, and other solid dosage forms in the industries. So this is already at the end of also moving the market. So of course, we still need to upscale the production because this is still at a lab scale. Then we're also able to develop a gum from plant-based gums that can be used as a suspension agent in industries. And then recently, we have also innovated, we're also extracting, this is not a new thing, the cassava starch. We did a survey on a different cassava variety that are produced in Uganda and see which one produces a high-quality starch that can also be used in the pharmaceutical industries. Then we have also innovated antimalarial tablets and capsules. So this actually is a product of my PhD work, which I think I've published a number of these in papers so you can find out. So we're able to combine 3 plants and convert them into a tablet and capsules that are actually showing promising outcomes in vivo studies. We're still at the level of animals, but we are targeting to move also to humans. Then we also have a new product that we are coming up with
which is Moatem capsules. So this is based on a study that was sponsored by Farmboy Track, a PhD scholar who worked on moringa and other plants as a supplement for HIV patients. And he has demonstrated that a combination of these two plants was able to increase CD4 cells and was also able to reduce viral load in people living with HIV in Uganda. So we are converting that into a product that can be used for people with HIV to be able to boost their immunity and be able to also work hand in hand with other treatment modalities of HIV. Next slide. Yeah, so that is our team for Novel Medicine Formulations that is incubated at Farmboy Track. I'm the CEO and have other teams that I work with. This is a multidisciplinary team. Some are from business, others are scientists. So we always have that kind of concept in forming teams for creating enterprises. Next slide. So that was just a snapshot. One startup, Novel Medicine Formulations from Farmboy Track in Bahrain University. So with the funds from World Bank, Farmboy Track's incubation hub actually incubated over 30 startups. So some of these, their logos are there. So they also have similar innovations, though others have not in the market, but they are on that route from lab to the market. Next slide. So I want to thank Farmboy Track, I want to thank Bahrain University of Science and Technology, and also government of Uganda for allowing World Bank and Inter-University Council of East Africa to be able to establish these centers of excellences that they were able to nurture and be able to get the best out of innovators to be able to move to drive the economic transformation of Africa as large. Thank you so much. Merci, Monsieur Jimmy, d'avoir tenu votre présentation en 20 minutes. Maintenant, je passe au panéliste suivant. Monsieur, vous avez la parole. Good morning once again. Good morning once again. And just to clarify, I'm a man. it was a mistake. So, for me, I would say I wouldn't necessarily call this a presentation, rather a story of how I created this startup called Aquaponics for Life from being a student. Do we have the slides? So, just to give an introduction of the startup that I created, it's called Aquaponics for Life. And to those of you who may be new to aquaponics, these are systems that grow fish and vegetables simultaneously. And they are very beneficial and sustainable, both environmentally and economically, as they utilize 90% less water if you compare with conventional aquaculture practices. So with this, and just to give a background of where I'm coming from, I grew up in a community where food insecurity and unemployment, especially for young people, are really pressing issues. So with this, I had to think of ways on how best I could impact my community. And the
being a student at Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources, of course, I would say that I was best in class, but then I was on the verge of dropping out on financial grounds. Thanks to the SCE Center at Luana, in particular Aquafish Center, which bailed me out. Not for me just to get a degree, but to find a purpose in life. Next slide. So Aquafish did not only fund my education, but I would say that it equipped me with skills on how I could turn the scientific knowledge into real-world solutions. So throughout my tenure there, Aquafish has been there supporting me with my coursework, research, and it has exposed me both regionally and internationally. And this has shaped me and helped me to gain skills in research, innovation, and problem solving and networking. So, but the big question here is, why did I choose to open this startup? The answer to the question is because of lack of jobs in our community. Not necessarily lack of jobs for me, because I got some lucrative offers from a few companies. But then I thought if I got employed, I wouldn't have made much impact on our communities, because looking at the bureaucracies that we have in our government, somehow it's really challenging for someone to make, to have really an impact. So this is why I had to divert and create my own thing. So, but it was a bit challenging, because just graduating from college and, with not so many connections, the only thing I had was the dream and the vision. So I took this vision to our community, where I shared with the chiefs in the communities surrounding, and they were so much impressed in the vision, and they said, "We will join you." And you know what they did? They offered me some land for free for me to open the company. So together with the village, that's the picture is just showing you how we started with the women from the village opening the grounds for the Aquaponics for Life company. When I give thumbs up, please change the slide for me. So this is just to show the journey on how we were constructing the systems, the aquaponic systems. Next slide. Yeah, and those are the model aquaponic systems that we constructed. And we constructed these model systems to make Aquaponic for Life site a hub for capacity building. So that's just showing some of the villagers harvesting fish from the systems. And this is what we usually do when we harvest the fish and vegetables. In the meantime, our target markets are the communities surrounding, because we want to try and make sure we improve the food security first within our communities. But one challenge when we are growing fish, the major challenge is feed or protein for fish. So with this at Aquaponic for Life, what we have done is we have also diversified into what we call
black soldier fly production, which produces larvae or maggots for black soldier fly. And those maggots are good protein for fish. And as you can see from the picture, these maggots are produced from waste. So it's a part of waste recycling as well. And on the other side of the picture, that's a student from one university who came to our site for research. So we are also open to research. Students come from different institutions to conduct research at our site, of course, at a fee. And that's the black soldier fly larvae I was talking about, and those are the black soldier fly eggs. So with the pilot year that we had for our system, we managed to harvest about 8,000 pieces of tilapia and 600 heads of lettuce, 200 kgs of black soldier fly larvae, and 80 kgs of peppermint. And we postulate that these figures will go high with gaining in experience. But they say if you want to go fast, you go alone. If you want to go far, make sure you have company. And that is why at Aquaponics for Life, we are so focused on capacity building. In this case, I'm talking about trainings. We want to make sure that we spread the message as far as possible, because we understand that these technologies are new, especially in Malawi. So we do conduct various trainings. We have both paid trainings and some just for free. So that picture is also showing the training in BSF and aquaponics. So usually, sometimes we are invited by universities and technical colleges to go there and train the students in these kind of technologies. And that picture is just showing one of our cohorts at the farm. That's after a 2-week course in aquaponics. And like I said, we just want to try and spread this message as far. We participate in different type of events, workshops, trying to spread the word. Community engagement is also part of our roles, because it's a social enterprise. We're not only for profit, but like I said, I'm doing this out of passion. And the reason behind is, at the end of the day, I should impact the communities. So that is why we always engage the communities every step of the way, so that we move together on this journey. And just to add on that, as part of our social responsibility, we are training kids because we want to program them in a sustainable way, so that they start thinking in a sustainable way while they're still young. Because we have observed that it's a bit challenging, to preach about sustainability and to people who are already old. So we are trying to do this to kids. We are calling it Generation Game Changers. So we want to try and change the generation so that they start thinking in a sustainable way. And just in summary, with our pilot year, we've managed to construct about
40 aquaponics systems, and we've managed to train over 400 farmers, of which 50 of them, they've formed a functional cooperative. They are calling it Aquaponics Cooperative. And just to talk about our partners, Aquafish Center, of course, it must be the first one. We have Aquafish Center, we have Hilfe for Malawi, which we are partnering especially in the training of the kids. We have Invigro Limited, where we are trying to they have hired us to grow hemp in aquaponics systems. So they have lots of costs. They want to cut some costs in hemp production. So that's what we are trying to do for them, to see how best we can cut costs with water and also fertilizers. Because in aquaponics systems, you grow things organically. You just utilize waste from the fish. And we have another partner, Telen Agro. With this particular one, we are trying to automize the aquaponics systems that we produce. We have also found out that some of the people who are buying our units, they complain of the technicality of the system. So what we are trying to do now is to include the Internet of Things in that concept, so that when somebody buys the system, it does most of the things for them, like checking for water quality and controlling water temperature and the like. Next slide, please. Oh, of course, I'm still seeing the screen here. So we have made some challenges every step of the way, technical challenges, economic challenges, but then we have managed to address some of those challenges by mostly leveraging on the partnerships that we have had. Like I said, that we are using the partnerships to create more sustainable and efficient solutions to the challenges that we are currently facing. So at this time, ladies and gentlemen, let me thank you very much for your attention. And special thanks should go to Aquafish Center for funding my research, and also to IUCEA for inviting me to this event. Thank you very much. Allô? Merci, Monsieur Peace Mnelemba. Je vous présente encore une fois toutes mes excuses pour la confusion de genre. Merci. Je vais passer maintenant la parole au commentateur, Monsieur Abdul Wahab Anou, qui dirige les structures qui permettent à ce genre d'esprit brillant, jeune, de trouver un environnement adéquat, de pouvoir développer et devenir confiant davantage et pouvoir sortir des merveilles comme celles qu'on vient de voir. Donc, Monsieur Anou, vous avez la parole pour l'ensemble des commentaires approfondis, structurants et toute la problématique que vous avez vécue il y a environ une dizaine d'années. Et je vous passe la parole. Ok, merci beaucoup, professeur. Tout d'abord, merci de nous associer à ce panel très intéressant, qui est une réflexion en tout cas inspirante et profonde sur la question de la recherche à l'entrepreneuriat. Tout d'abord, je voudrais remercier et féliciter surtout les deux panélistes qui sont venus nous partager leur expérience, leur vécu sans filtre de ce qu'ils ont fait de la recherche à l'entrepreneuriat. Et je dirais même que ce sont des cas d'école
qui peuvent être illustrés en études de cas et l'enseigner, le partager dans le cadre de nos formations, de nos étudiants et aussi de nos jeunes doctorants pour les inspirer sur la question entrepreneuriale. Alors, comme point fort et point inspirant que je note au niveau déjà de la toute première intervention, l'intervention de M. Jimmy de Rwanda. Donc, on voit que c'est un expert scientifique. For what? On voit que c'est un expert scientifique qui a utilisé sa science, ses connaissances, pour répondre à un besoin que peut-être d'autres personnes n'ont pas vu, ou bien d'autres personnes ont négligé, ou d'autres personnes n'ont pas vu l'effet innovant qui se cachait derrière. Et ça, c'est un point vraiment à saluer, et on souhaite que voilà, tous nos jeunes doctorants et tous nos jeunes chercheurs emboîtent systématiquement ce pas lorsqu'il y a une opportunité de pouvoir la détecter assez rapidement. On voit aussi que le besoin de son entreprise qu'il a créée, qui s'appelle Novel, utilise des matières premières locales. On voit aussi beaucoup de développement de nouveaux produits, mais toujours des produits à base de matières premières locales, et je dirais même peut-être à base de savoirs endogènes locaux des populations autochtones. Et il prend cela, il valorise cela et il en fait mieux pour que ces produits puissent accéder sans dangerosité. Et c'est là l'aspect scientifique, l'aspect chercheur, l'aspect, on va dire, intellectuel de la chose. Avec les bons dosages, en essayant d'enlever au mieux tout ce qui est nocif dans le produit. J'ai oublié le nom, c'est le gin, le produit phare de ces différents produits. Donc, il essaie aussi de maximiser toutes les molécules, tout le savoir, toutes les propriétés que contient ces différentes matières premières. Et cela, il ne le fait pas seul, il le fait aussi en valorisant les savoirs endogènes et en essayant au mieux de distribuer cette richesse-là avec les populations locales, donc les producteurs de ces matières premières. Tout ça pour faire quoi? Pour répondre aux besoins aussi des populations de classes émergentes et de classes élevées qui veulent des produits locaux, mais des produits locaux sûrs, sans dangerosité. Donc, on voit aussi au niveau de son innovation un parfait mariage entre tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est science, tout ce qui est recherche et tout ce qui est marché et tout ce qui est business. Avec des très bonnes perspectives, puisqu'il parle il est au Rwanda, mais il a commencé déjà des exportations en RDC et il envisage aussi d'atteindre le marché global africain. Malgré, il s'est aussi basé pas seulement sur la valorisation des savoirs endogènes, mais le long de son cheminement, il découvre que sa solution qu'il utilise fait déjà une substitution d'un produit chimique dans la base de développement des produits similaires qui est le pétrole, en amenant une solution, naturelle, donc la moins nocive possible. On voit aussi que son produit a un autre effet qu'il a d'ailleurs bien souligné, adoucissant, voire même qui régénère la peau des personnes qui ont été victimes des problèmes de dépigmentation. Ce qu'on voit ici, c'est l'aspect recherche à l'entrepreneuriat. Mais comme tout un entrepreneur malin, ce qu'il a fait, il est reparti aussi faire de l'entrepreneuriat à la recherche, parce que la solution qu'il évoque, l'amidon, c'est aussi les travaux de sa thèse de doctorat, pour développer encore au mieux un nouveau produit et répondre à des besoins des pharmacies, donc pour la pharmacopée locale. Aussi, un autre point à souligner, il n'a pas cheminé seul. Il a fait cela en équipe et en partenariat. En partenariat d'abord avec le centre PharmaBiotrac, avec l'incubateur, et il a aussi constitué toute une équipe pour que lui, il se concentre sur ce qu'il sait faire le mieux, donc la recherche, la science dans son domaine, et s'entourer de personnes complémentaires, de partenaires complémentaires,
pour pouvoir aller plus vite. Et comme le deuxième panéliste l'a dit, seul on va loin, mais ensemble. Seul on va vite plutôt, mais ensemble on va plus loin. Alors, autre réflexion aussi à tirer ici, ou bien point à souligner, même si ça n'a pas été directement dit dans la présentation, c'est surtout de tenir compte des questions de propriété intellectuelle, donc protéger aussi votre technique de production. Votre technique de production, parce que vous êtes dans un domaine assez sensible, des gens qui ont plus de moyens, vous montrez que voilà, c'est faisable, c'est intéressant, il y a un marché derrière. On peut facilement se faire avaler, je mets ça entre guillemets, par d'autres acteurs qui ont plus de moyens, qui veulent aller vite. Donc, ce que vous avez développé, ça mériterait d'être protégé si ce n'est pas encore le cas, et de garder le secret, en tout cas en vous, que ce soit au sein des équipes et même d'un point de vue institutionnel au sein de la communauté avec qui vous travaillez. Et surtout de continuer la valorisation des communautés locales qui font le partage de ces savoirs, on va dire endogènes, qui vous partagent, que vous transformez en des produits accessibles à des classes moyennes, émergentes et même des classes élevées, parce que ça fait partie des aspects clés de votre modèle économique, surtout que vous visez la croissance à l'échelle même du continent africain. Encore une fois, bravo pour votre initiative. On espère vous avoir dans d'autres panels pour inspirer d'autres jeunes, d'autres enseignants, chercheurs jeunes qui aspirent à aussi embrasser l'entrepreneuriat sur la base de leurs résultats de la recherche. Alors, au niveau de Monsieur Peace, donc de Monsieur Peace qui vient du centre Aquafish, donc avec son entreprise Aquaponic for Life, on voit aussi des similarités, aussi des points très intéressants. Quelqu'un qui était sur le point d'abandonner les études, qui est repris grâce à un programme. Donc, quoi qu'on dise là, c'est un exemple vivant de l'impact. Aujourd'hui, nous célébrons les 10 ans d'impact. Donc, c'est un exemple vivant de l'impact, en tout cas, de tous les programmes du CEA Impact. Donc, l'impact déjà au niveau de la scolarité, aussi l'impact au niveau de la recherche à l'entrepreneuriat. Parce qu'il disait qu'il a eu d'autres opportunités pour aller travailler, être en situation, entre guillemets, de rapide sécurité, alors qu'il souligne très bien qu'il vient d'un milieu défavorisé. Alors que j'imagine toute la pression familiale qu'il y a eu pour vous dire que vous, on vous prend, on vous donne une bourse, au lieu d'aller travailler, avoir un revenu stable, vous décidez, par quelle mouche qui vous a piqué, on ne sait pas, allez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est quand même à saluer, c'est une chose très remarquable. C'est une audace très forte en mettant cela dans notre contexte économique, social, voire même religieux. Donc, encore une fois, bravo pour cette initiative et vous avez relevé le défi et vous ouvrez la voie à d'autres jeunes qui sont dans les mêmes situations que vous. Donc, ce que vous faites, vous valorisez aussi vos connaissances pour lutter contre l'insécurité alimentaire. En faisant quoi? En produisant des poissons, des aliments pour poissons et des petits poissons pour fournir la communauté et aussi un peu de production agricole à côté. Par une envie de création, vous dites que vous avez été surtout guidé par la création de l'impact, notamment la création d'emplois pour les autres, et aussi résoudre à cette situation d'insécurité alimentaire que nous vivons un peu partout ou bien sur des populations vulnérables. Donc le besoin est là. En tant que chercheur ou bien en tant que jeune chercheur, jeune scientifique, j'ai le choix d'aller travailler dans une entreprise, j'ai le choix d'aller continuer ma thèse, j'ai le choix aussi d'être dans des centres de recherche. Mais il a eu l'opportunité, il a des connaissances, il voit un besoin, il applique ses connaissances par rapport à un besoin qu'il maîtrise et qu'il maîtrise très bien. Et il a fait ça comment? Il ne nous a pas parlé de levée de fonds au départ. Il n'a pas parlé qu'il est parti voir d'autres partenaires, d'autres incubateurs, bien d'autres acteurs directement pour financer ses premiers prototypages. Il a souligné un point assez particulier. Il est parti auprès de cette même population pour qui il veut développer des solutions et leur a demandé de lui donner l'espace pour qu'il puisse développer ses premiers prototypes. Et c'est parti de là son entreprise. Donc, il a inversé, on va dire, le modèle classique qu'on connaît, les financements d'abord.
après les produits, mais lui, il est parti d'abord au niveau de ses bénéficiaires qui ont participé activement au développement de sa solution, lui donnant l'espace et aussi en commençant à faire ses premières productions. Et le même cas, ici, il a souligné, c'est une entreprise sociale, mais à fort impact, où il a pris sa communauté comme des partenaires clés. Parce que sa communauté sont à la fois ses clients, puisqu'il leur produit, il leur vend les premiers produits qu'il fait. Ses partenaires lui ont aussi donné l'espace, donc il y a un devoir de, on va dire, de give back qu'il entretient très bien avec eux. Et aussi pour des personnes qui ne maîtrisent pas le système de production d'aquaponie, il vient maintenant d'apporter de nouvelles solutions pour rendre la solution encore plus accessible, lutter contre l'insécurité alimentaire, en faisant quoi? En ajoutant toute l'intelligence des objets connectés, en mettant des capteurs pour que lui, il puisse suivre et accompagner ces acteurs qui ont besoin d'aliments sur place, mais qui ne maîtrisent pas la technique de production. On voit aussi qu'il fait recours à des universités à travers des stagiaires et autres et des experts pour toujours l'accompagner dans sa production, mais aussi pour partager ses connaissances. Donc, on voit que finalement, est-ce qu'on va se limiter à dire que c'est de la recherche à l'entrepreneuriat ou bien c'est pas de la recherche à l'entrepreneuriat et aussi à la recherche? Et ça, là, on est dans un cercle vertueux qui bénéficie à tous les acteurs, que ce soit l'entrepreneur, la communauté, les chercheurs et même, on va dire, la communauté estudiantine de manière plus large. Donc voilà déjà quelques commentaires à faire sur les deux présentations. Et là, le parallèle que nous faisons au niveau du centre 2IE, qui est un centre d'incubation, placé au sein d'une école d'ingénieurs et de recherche qui est basée à Ouagadougou et qui regroupe 16 États membres d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Et cet incubateur a un dispositif entrepreneurial qui se fonde sur 3 piliers, donc 3 piliers complémentaires les uns des autres. Donc le premier pilier, comme le collègue l'avait dit hier, c'est l'intégration de manière obligatoire et systématique des questions d'entrepreneuriat, des questions de management, de leadership transformationnel dans tous les cours qui sont donnés à tous les étudiants, quel que soit le niveau, quelle que soit la filière, quelle que soit la spécialité de l'étudiant. Là, c'est comme si c'est un comprimé à prendre de manière obligatoire. Étudiants qui souhaitent y participer, ils viennent avec des idées ou sans idées. S'ils n'ont pas d'idées, on leur propose ce qu'il y a comme résultat potentiel au niveau des laboratoires de recherche. Et ils font ce parcours. Il y a des formations, des coachings, où on fait intervenir aussi des entrepreneurs en activité pour les coacher. Et c'est sanctionné avec des challenges. Et à la fin, on récompense les meilleurs projets. On donne un fonds d'amorçage à la meilleure start-up pour déjà démarrer un prototype. Et s'ils le souhaitent aussi, on les intègre dans le dispositif entrepreneurial donc de 2IE. Et le troisième pilier, là, c'est l'incubateur en tant que tel et la pépinière. Et l'incubateur, il est adossé pour le cas de 2IE aux 3 laboratoires de recherche de 2IE en matière d'eau, énergie et au niveau des écomatériaux. Et ce laboratoire aussi est adossé au Fab Lab qui vient d'être créé à 2IE. Et dans tout accompagnement d'entrepreneurs, le modèle scientifique,
si toutefois l'entrepreneur n'est pas forcément du domaine, bien n'est pas très avancé dans le domaine, afin de lui donner tout ce qu'il faut pour faire la meilleure formulation et le meilleur dispositif. Alors, merci, Monsieur Anou. Nous arrivons à la fin de cette première étape. Je voudrais ouvrir, non pas pour 20 minutes, mais pour 15 minutes, l'échange entre les participants et les panélistes. On va donc pouvoir prendre 2 ou 3 interventions, le temps pour les panélistes de réagir, et puis on mesurera si on va passer à une 4e intervention. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider pour le secrétariat, pour prendre la liste des intervenants? Monsieur, oui. Il y a un micro qu'on peut... It is just to confirm that research can be transformed into entrepreneurship. Yeah, I'm from Rwanda, near Uganda, in Africa Center of Excellence, Energy for Sustainable Development. My name is Dushime Julien. Yeah, me too. From that domain, I developed a device that helps people to reduce the cost of electricity, where it works like an automatic changeover switch that is using AI. Now I have customers locally and internationally. We are working with a company in South Africa called Google. My device prioritizes solar, where it gets backup from grid. We appreciate so much World Bank for your contribution. We are solving local issues where we are really working on some issues that are happening in our countries. My country supported me too much. University of Rwanda, through Africa Center of Excellence, created a hub called the Grid. Through that hub is where I developed this device, and I received the patent in 2022. Yeah, we appreciate you so much. Thank you very much. Merci. Une deuxième intervention, s'il vous plaît. Madame. Ok, merci. Moi, je suis Madame Sanon du Burkina Faso. Et ma question s'adresse à Monsieur Anou du Burkina. I don't know if I should speak English or French or whatever. So, okay, I want to know how they funded the incubator. They said they created a fab lab, and I want to know where they got the money from. And also, for the students that have been accompanied, if there's a way of sharing what is produced through this help. So if there are royalties or whatever, how do you share? Or you are just helping for the sake of helping? I want to understand. Thank you. OK. Troisième, et puis ils vont réagir. Professeur Semi. Thank you very much, Ghulam Mohamed Bai from the RSC for Eastern and Southern Africa. I congratulate the first two speakers for their achievements. I'm particularly interested in the presentation at the end of Mr. Abdul, about when he talks about his own incubation center. Incubation is a very, very difficult process. And what I wanted to know from Mr. Abdul, but also from the other two,
is what is the success rate of incubatees? How many come in and how many actually successfully set up enterprises? You would know because you had a center, Mr. Abdul, but also from experience of the other two, whether you know of colleagues, of friends, of students, how many really, what sort of proportion are actually successful in incubating their ideas? Thank you. Merci. Oui. Donc, Bonjour. ouais. Bon, quatrième, Oui, ici. où? Là. Voilà. Allez-y, Bien. dernière pour le Bien, moment. merci. Et puis, on donne le temps, après vous, Ok. aux panélistes de réagir. On pourra revenir. Bien, merci, professeur Aruna Karambiri du Centre d'excellence Deux Yeux Ouagadougou. Oui, ma question s'adresse à Monsieur Jimmy. Je pense qu'il a présenté des perspectives de développement, donc soit des perspectives économiques ou des perspectives d'expansion. Mais je voudrais savoir quels sont les facteurs limitants de cette perspective-là, surtout en termes donc, j'allais dire de matière première. Est-ce que la matière première est disponible de manière permanente? Est-ce qu'il y a lui-même en fait des ambitions, j'allais dire de cultiver cette matière première-là? Voilà. Est-ce que vraiment, en fait, il a intégré cette donne-là dans l'évaluation de ces perspectives-là? Merci beaucoup. Merci. Donc, avec votre permission, on va peut-être les laisser réagir. Et s'il nous reste encore une minute, je prendrai une ou deux personnes. Vous avez, messieurs les panélistes, vous avez une réaction, une proposition. Le premier intervenant voit les questions d'électricité à moindre coût et dans vos applications, c'est peut-être une dimension. Il vous tend là une perche. Vous pouvez réagir et les autres questions sont adressées à peu près à des personnes ciblées. Je vous laisse la parole. Je commence par Monsieur Peace, s'il vous plaît. Est-ce que vous souhaitez réagir? Thank you very much for the questions. I would say it hasn't been easy, especially when it comes to the absorption rate. We have, in the meantime, I would say we have faced quite some low numbers, mostly due to the technicalities of the system, like how I presented before, that in terms of... Please increase the voice, please. Like I presented before, that in terms of aquaponic systems, these are new systems in Malawi. So people, they are used to, conventional ways of growing fish and vegetables. So we are trying our best, but it hasn't been easy. To give figures, I would say it's less than 25% absorption rate, because on the people that we have trained, we've tried to be following up on some of them. And on the numbers, I would say it's less than 25%. Thank you. Monsieur Jimmy, vous avez? Jimmy? Oui. Yeah, thank you very much for those questions. I want to start with the question of the realities. How, when we become successful as incubators and we start making money, how do the institutions that have nurtured us, all the incubation hubs, how do they benefit? Yes, that is a very good question. I think it is something that has been affecting actually most universities, if not across Africa. At Farm BioTrack, we have developed a system
where before you incubate, you first have to, the university has to enter into an agreement with the incubatees. So the agreement spells out clearly how much profit that will be going to the university, which is the incubator, in a time where this product or these innovations are now successful in the market. So we have that agreement. For Farm Biotrack, we have 5% profit that you remit back when this innovation becomes successful in the market. That is how we share benefits. But of course, it is a win-win situation for also us innovators, because first of all, you do not have the capacity to move to where you would want to go without the partnership of institutions that have infrastructure, that have research technical capacity that you can leverage on to be able to move to where you want to move. Then about success rate of incubatees. You know, Farm Biotrack also has the Farm Biotrack Incubation Center. So, and I happen also to be a product development officer in this incubation hub. So I can agree with him that incubation is not actually an easy thing. For you to have successful incubation, it starts, I think, from how you identify the incubatees, the kind of person, the commitment they have, or the attachment that they have to the innovations that they are presenting. Because the chances of losing out or people dropping off are actually very high. I think if I can say an estimate, at Farm Biotrack, we incubated around 30 small startups, around 20 are the ones that have products that are still viable. But if I can talk about the ones that have moved in the market, they may not go beyond 10. So it is not an easy process. But also with the limited funding, it also sometimes affects, because now where we have reached for the case of Novel Medicine Formulations, we have prototypes, some of which are already in the market. But now when it comes to upscaling, now you find you don't have the capacity in terms of financial muscle to be able to move the next phase, because now you're supposed to graduate from startup to a small, medium enterprise. Then you move like that. So we are still, we have the challenge of financing, but what we're trying to do is to be able to network and collaborate with industries that can actually support, or what we can work with to be able to take on some of the innovations in terms of mass productions and distribution. That is one other approach that we are looking at. But of course, that is also not easy. We're also looking at trying to look for more funds to be able to accelerate ourselves as a company. Essayez de vous résumer. On a encore d'autres questions. That's one. Yes. On raw material availability. You know, one thing that I've come to realize is that something that starts from the communities, if it becomes successful, it is easier to mobilize the communities to actually produce or to grow these materials. Especially for the case of the ghee, we actually have excess of it that we cannot right now be able to purify because of capacity. Then it comes to the herbal materials, we have people actually who are willing to grow, so long as you give them assurance that you are going to be able to buy the raw materials. So that's not really a problem for us at the moment. Thank you. Merci. Monsieur le chef de service de l'incubation, vous avez une question qui vous est directement adressée par le professeur par rapport au taux de succès. Des données, est-ce qu'il y a des données concrètes qui existent? Et après, on fera, parce qu'il y a une question de professeur Karambiri, je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse assez claire par rapport aux facteurs limitants. Allez-y. Okay, merci. Mais c'est surtout du côté des panélistes pour les facteurs limitants. Allez-y. Merci beaucoup. Je pense qu'il y avait deux questions. Une sur le partage d'expérience demandé par les collègues du Burkina Faso.
Alors, par rapport à la question sur comment on se rémunère sur l'accompagnement des étudiants quand ils obtiennent des primes, ce qu'il faut dire à deux yeux, la question d'entrepreneuriat est une mission avant tout. Nous avons pour mission de former des ingénieurs et des entrepreneurs. Donc, la formation de l'entrepreneuriat, il est intégré au cursus. Les étudiants viennent, ils payent. Le parcours entrepreneur aussi, c'est pour accompagner les étudiants qui veulent aller plus loin. Et là-bas, les primes, c'est deux yeux même qui les donnent, ou des partenaires qui donnent des primes spéciaux, par exemple sur la meilleure innovation énergétique ou l'entrepreneuriat social, toujours dans l'unique but de pousser les étudiants à vouloir entreprendre. Là, on n'est pas encore sur le marché. Maintenant, arrivé à l'incubateur, dans le modèle de deux yeux, quand un étudiant veut être incubé, il faudrait d'abord qu'on regarde est-ce qu'il a fait ses cours, est-ce qu'il est passé au parcours entrepreneur ou c'est le cas pour tester son idée, avant déjà de venir dans l'incubation. Donc, il y a un gros filtre qui est fait sur ceux qui peuvent être déjà incubés à deux yeux. Maintenant, à deux yeux, comme la chose a évolué, parce qu'on va dire que ça a évolué, on a commencé des cours, ça a mûri depuis 2012. Aujourd'hui, on se réjouit, on a un budget même sur la question d'incubation. Quand j'étais arrivé à deux yeux, ce n'était pas le cas. C'est qu'on a un programme qui finance, des partenaires qui financent, on fait. Mais aujourd'hui, on a un budget, même si on plaide toujours à l'améliorer, mais on a un budget dédié à l'entrepreneuriat et à l'incubation. On accompagne les étudiants par rapport à cela. Maintenant, quand l'incubé est accompagné et qu'on est dans une phase d'épuisement de budget, que ce soit financement propre de deux yeux, que ce soit financement d'un partenaire et qu'on doit aller plus loin, on a rempli notre premier contrat. Là qu'on accompagne, c'est un accompagnement qui est susceptible d'être remboursé par l'entrepreneur. Il signe cela, tout est transparent dès même l'entrée à l'incubation. Donc, tous les surplus des fonds directement investis et il est sur le marché et c'est soumis à des conditions. Est-ce que la chose a marché? Est-ce qu'il génère déjà un revenu, un chiffre d'affaires ou bien est-ce qu'il a vendu la solution et que quelque chose a marché? Si c'est le cas, on prend uniquement le surplus, pas plus. Donc ça, c'est du côté déjà de notre modèle, on va dire, d'incubation et comment on prend les primes au niveau des étudiants, donc comment on se rémunère. Maintenant, pour la question du professeur, sur le taux de réussite, effectivement, merci déjà aux panélistes d'y avoir contribué. On va dire qu'un entrepreneur sur deux, ça marche. Mais nous, en tant qu'universitaires, et vous aussi en tant qu'universitaires, il faut se poser la question, pourquoi on accompagne déjà ces étudiants? Puisque quand on fait les cours, on sait très bien qu'à la fin du cursus, l'étudiant ne va pas pouvoir créer une entreprise. Quand on fait le parcours entrepreneur sur 6 mois, on est tous conscients qu'il ne va pas créer une entreprise en 6 mois. Même s'il la crée, elle n'est pas fiable. Mais on est sûr d'une chose, on sait qu'on a formé des ingénieurs qui ont des aptitudes, des envies d'entreprendre. Donc, même si c'est une fois sur le marché du travail, il va apporter une contribution, on va dire, créative, d'innovation, même au sein des entreprises qui les emploient. Et notre recensement au niveau des enquêtes d'employabilité le ressort. On nous ressort que pratiquement tous les étudiants qui ont participé aux activités d'entrepreneuriat, le parcours entrepreneur ou bien d'autres challenges faits par d'autres programmes ont une plus-value supérieure à des ingénieurs qui n'ont pas fait cela. En termes de créativité, en termes de posture technico-commerciale, en termes de montage de projet, en termes même de vente d'un projet auprès des partenaires. Ça, c'est la question même, on va dire, qui n'est même pas entrepreneuriale, on est plutôt dans l'intrapreneuriat. Juste pour finir, et l'autre effet qu'on a constaté... 30 secondes, s'il vous plaît. C'est largement suffisant. Voilà. Et l'autre effet qu'on a constaté, c'est que ces gens qui ont participé à des programmes d'incubation ou bien des formations sur l'entrepreneuriat, notamment le parcours entrepreneur, une fois diplômés, ils créent leur propre entreprise. Pas forcément à travers l'incubateur, mais le long de leur parcours, ils créent leur entreprise. Et aujourd'hui, on a inscrit même dans notre cadre de notre programme d'orientation stratégique de regarder même un accompagnement spécifique aux jeunes diplômés de moins de 3 ans. Donc, ce qu'on fait est utile, ce que vous faites est utile. Le taux de réussite doit être discuté. Taux de réussite en termes de rentabilité financière ou taux de réussite en termes de création de valeur à l'échelle même de la société. Je pense que ce volet-là mériterait d'être mieux réfléchi, mieux cadré, afin de ne pas regarder cela uniquement. Taux de réussite, on a accompagné combien on a eu comme valeur financière, surtout à l'instant T, à la fin de l'accompagnement. Merci, M. Sanou. Est-ce que je peux avoir 1 minute pour la question des facteurs limitants à l'adresse de nos deux panélistes
en 30 secondes, chacun dans son secteur, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a des facteurs limitants en termes d'intrants, mais aussi de financement? 30 secondes pour M. Peace et puis 30 secondes pour M. Jimmy, s'il vous plaît. In terms of inputs, I would say challenges are there. But what we are trying to do is to utilize the already made or locally available inputs that are there. Like I gave an example with black soldier fly that we're using kitchen waste to create protein. And in case of funding, yes, there are challenges when it comes for us to upscale our venture. But I would say that we are also getting help from some other well-wishers. For example, the SCE Aquafish program has promised to get us into an incubation program that could help us to expand further. Thank you very much. Monsieur Jimmy, merci, Monsieur Peace. 30 secondes. À l'essentiel, s'il vous plaît. Okay, thank you very much. I think I tried to answer that question of availability of raw materials already. I already said that so long as it is a local community-based innovation, that you find people are already growing those materials or they're already in the business. So upscaling gives them more market. Actually, we create market to consume what the communities are producing. So we've not had a problem of inputs or raw materials that we are using. But on funding, of course, I also try to tackle that right now we are not able to move to the next stage because of limitations of funding. So, and our sales are still low to be able to move where we want to go. So we are also, of course, now through the incubation process, we are also nurtured on how to apply for funds, look for grants, also to be able to partner with other industries to leverage some of these things that we're not able to do. But the center is also, I think, working on AC2 impact. And in that, I think they have also promised something to be able to take the startups to SMEs. So we hope that if that goes through, we will be able to leverage on funding and be able to accelerate our production processes. Thank you. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Il y avait des personnes qui souhaitaient intervenir. Je propose que les échanges continuent lors de la pause café et par d'autres. Nous avons participé à un échange intéressant de par la thématique, mais aussi le pont qui est établi entre la recherche scientifique et le développement socio-économique, parce que les centres d'excellence ont pour objectif de résoudre des problèmes de développement pour le continent et réduire la pauvreté. Ce sont des exemples. L'espoir est permis parce que ce flambeau est porté par des jeunes. Il reste à espérer que le projet, la fin du projet, prévu pour le 30, en tout cas à côté de l'Afrique de l'Ouest, le 30 juin, ne sera pas la fin des initiatives et de la collaboration. Et nous aurons beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à co-construire pour avoir et maintenir une recherche scientifique impactante sur nos populations dans le volet du partage des savoirs, des techniques, mais aussi de l'amélioration des conditions de vie. C'était un plaisir pour moi de m'associer à ce panel. Et je voudrais vous remercier encore une fois et terminer ce mandat ici. Il n'y aura pas de deuxième mandat pour ce panel. Donc, je vous remercie très sincèrement. Merci. Once again, we want to thank the panelists for this wonderful experience they have shared with us.
So kindly, let's give them a round of applause. Thank you very much. You can kindly take your seats.